Tocadas pelo vento, consciência se espalha para libertar. Como o seu medo vídeo tem o arco-íris no céu a desfilar. Vajraguru Atmasiri. Finish. Bom dia, everyone. Bom dia means good morning. Right? I'm telling the Zong Sangha. No, I'm learning Portuguese again. I'll do the opening prayer. Sa je je dan do je jo na ba so jo bar de da ne jo de je da ge ji so je be so na ro la be ze sa je ro ba yu sa je je da so je jo na sa jo bar de da ne jo se je da ge ji so je be so na ro la be ze sa je ro ba yu San ye ye dan zo je yo nam san jo par de dan ne jab se je da ge ye zo ye be so nam ro la ben zre san je ne bar yu ma nam ba dan yang be se je nam de wa dan de we jo dan den bar jo ro je do mara dan do mara Jodang Jawara Jurje, Domara Mebe, Dewada Mandrawa Jurje, Nirin Chadang Yedang Dar, Tanyom Seme Bala Devara Jurje.
je me do de je bon jamba sir je lam bo da ver je be ge sha je ja ge ja la ge za za ya pe mai yong ne ge lan de ro mi ta da lo no zin be ga no zin or je ram bo che lai zor wan de dor je jang je de lo na ro da marba me la chu je gam bo ba pa mo je ba jar wai ti gong be ka ju la ma na lai zor wan de Ram je je yen je bo bra ne te zo zan je ge je mo wan ye ran ze je ge mo zon do ze be sa ve la ma na la zor wan de do this is supplication Tara transmission. Supplicação Tara. Yo no je wa me be je ye no yong je zin la mo zhu ma yo te sen jin gen la de de ma da ji gua ge me jia de so rang qi ge yin ba ra ma ye ba ra zhen yo mo wang de ji gua ye mang go wan chen be sen jie la yong la mo zhu je jia de so 千年内就拉玛杰巴到女这个军长内，正大明白了巴拉，永远的给拉美家的手，都把那个瓦让个谁，都那个把那没谁把，萨瓦明白因瓦拉，永真本拉美家的手。 虽然说你们一起来，你是准备把家具，家大了再将军把那到你们家老米家的说，面大个东来那些家，见着就等着没些呗。 其实东了蒙巴了，用根金家老米家的说。 只找着那根在年间，当觉得当也没见，他当老没刚咋了，用走上姐姐家的说，几把的全部的钱，几天过不把嘛中嘛等下来谁的说到了，叫对嘛找把什么新的钱往上找说。So that's a transmission for supplication to the Tara. Essa transmissão para supplicação ancestral. So now we're going to share, continue, follow by yesterday teaching. Então, vamos continuar o ensinamento de ontem. It's sharing the teaching. Do you remember what I'm sharing with you? Vocês lembram do que o ensinamento ele está contado? I hope you not forget, yeah? Espero que eu não esqueci. I think you are much better here. You can remember in the Zong Sangha, I shared too much already because they forget last week I was shared. Eu acho que a gente aqui está lembrando mais, mas a cena do Zoom, ele já compartilhou demais, ele já nem lembrou que ele está compartilhando. Is that correct? Está correto ou não? Do you remember what I shared last week? Ele lembrou que ele compartilhou semana passada. Okay. So I hope they remember. I'm kidding. Today, they continue, we're sharing the Vipassana. So Vipassana is, seeing beyond what you should be seeing. Hoje a gente está compartilhando pensamento sobre Vipassana,
Vipassana significa ver além do que a gente normalmente vê. So we have to go beyond this, our conceptual thoughts. Isso aqui é além dos nossos pensamentos conceituais. Vipassana, then the mantra is Diyatom Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhisattva. Yesterday, our singers, Emanazam song, the Diyatom Gate Gate. So that mantra is Vipassana mantra. O mantra de Vipassana é esse, Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhisattva, etc. Eles cantaram ontem, então esse é o mantra. So then, you have to know what means Diyatom Gate Gate. Você tem que saber o que significa Gate Gate. Dhyata means everything. So the starting mantra is Gate, Gate, Para Gate, Para, Samgate, Bodhisattva. There are five steps in the mantra. Então, Teata significa tudo, então o mantra começa com Gate Gate, então tem 5 passos. On Gate, first is on Gate, actually easy way to say go. And the on Gate is followed by the 4 path. And the Buddha teaching bring to this, 4 different paths. So first one that we call accumulation merit. On Gate means accumulation merit. We have to go to accumulation merit on Gate. Gate, second Gate is the engaging part. Okay, second Gate means you have to go from, like first, okay, our ordinary states have to go to accumulation merit part. So first Gate. Second Gate, accumulation merit part, going to engaging part, Gate. Then third, Paragate. Paragate is engaging part to go to seeing part. Parasamgate means Teyatom Gate, Paragate. The last Paragate is then seeing part to go to meditation part. Then last you say Bodhisattva means meditation part to go to enlightenment part, enlightenment state. So it's called 5 part. This mantra is followed by this 4 part. Do you get? Can you repeat? Repeat cannot. It's too much again. Não, eu vou traduzir. Então, It's Tathagata, então, é a primeira parte que abre o mantra, mas Ongate, que é quando a gente vai. Então, começa esses 5 caminhos, essas 5 etapas da prática, né? Então, a primeira etapa, quando a gente fala, ele fala Ongate, depois Gate, a parte, é o caminho da acumulação, eu não sei qual é a tradução tradicional que a pessoa tem usado, mas no budismo se divide os caminhos de prática em 5 etapas, né? Então, a primeira é a etapa da acumulação, aí depois a etapa que eu disse que seria engaging, que é a gente se dedicar ao caminho, depois Paragate, é a famosa caminho da visão, o Sattva tem a primeira visão do real da vacuidade. Parasangate é o caminho da etapa da meditação. E Bodhisattva é quando a gente já está passando da etapa da meditação para a iluminação completa. Então, esse mantra resume esses 5 etapas de prática do Bodhisattva. So now we repeat again everything. Satisfied? Good. Okay, so now we go beyond, this Vipassana means go beyond all the way to the Parasamgata Bodhisattva. Bodhi is enlightened state. Vipassana significa ir além desse Parasangata e Bodhisattva. Bodhisattva é esse estado de iluminação. So then, the follow by this, teaching. Yesterday we sharing with you this first sentence, is directly talk about Vipassana. So usually I told you Vipassana goes like
preliminary stages to go to Vipassana, but this one directly founding Vipassana first. Então, ontem, o que me explicou deu esse ensinamento sobre Vipassana, usando as preces de suplicação à Tara, e no primeiro verso já vai direto ao Vipassana. Normalmente, quando a gente explica Vipassana, a gente faz de maneira gradual, indo primeiro pelas etapas preliminares. Mas ontem, no ensinamento que o Khenpo deu, já diretamente a gente vai para o Vipassana através desse primeiro verso. So, this, we have to get through our meditation, have to get experience. Isso a gente tem que ter experiência sobre isso através da nossa meditação. So, when the realm of the unborn mother, so it's all the conceptual thought we have to dissolved. Então, no reino da mãe não nascida, significa que todos os pensamentos conceituais têm que ser dissolvidos. So, have to be in the, true nature. Nós temos que estar na verdadeira natureza. Then yesterday afternoon, I told with you, this Vipassana means the same as, selfie, right? Selfie, taking picture yourself. Selfie. Yeah. Então, ontem o Khenpo explicou que Vipassana é mais como tirar um selfie, tirar uma foto de você mesmo. So usually we are good photographer, we're taking picture all the time, external object. Normalmente a gente está sempre tirando fotos dos objetos externos. So no, Vipassana means it's good like technology shows, you can check yourself. Vipassana é como uma boa tecnologia que mostra como você pode checar você mesmo. And our mind have to capture our own mind. A nossa mente tem que capturar a nossa própria mente. And then you capture your own mind, so you're seeing your mind. Você precisa capturar a mente, você está vendo a mente. Long as seeing your mind, then all this external conceptual thoughts is dissolved. Quando você vê sua mente, todos esses pensamentos conceituais sobre as coisas externas se dissolvem. All this external, phenomena is become naturally is apart to emptiness, means like your mind is free from all these external objects. Todos esses objetos e fenômenos externos se tornam vacuidade, somente fica livre desses objetos So externos. then all this external phenomena is naturally emptiness. Todos esses fenômenos externos naturalmente são vacuidade. So that time, then you can visualize Yidam Deity. Então, a partir daí, desse ponto, você pode se visualizar como uma So deidade. you can visualize very clearly. Dá para visualizar bem claramente. Same is like water is very clean, then moon is easily reflect into the water. Da mesma forma que se a água está muito limpa, a lua facilmente se reflete na água. So when you have that experience, then you have a very totally joyful blessing, so free from all the fears. Quando você tem essa experiência, naturalmente você se torna feliz e livre de todos os medos. Then naturally arising compassion for others, Naturalmente surge compaixão pelos outros. because knowing the truth, and you have your own blessing experience. Porque a gente sabe, conhece a verdade, a gente tem dentro da nossa própria experiência. Then devotion, compassion is arising for, devotion rising to Guru and the Yidam. The compassion is arising for all other beings. Então, a devoção surge pelo Guru e pelo Idam, e a compaixão surge por todos os outros seres. So this compassion, yesterday I shared with you, it's called immeasurable compassion. Essa compaixão é chamada de compaixão imensurável. Knowing all beings used to our loved ones, parents. Sabendo que todos os seres costumavam ser, foram em outras vidas nossos pais ou nossos seres queridos. And due to, ignorance, afflictive emotion, create extremely suffering, itself. E agora, por causa da ignorância e das emoções afetivas, todos estão sofrendo um estado extremo de sofrimento. So you knowing the truth, then you recognize everyone stuck in the delusion state. Você conhecendo a verdade, percebe que todos estão presos nesse estado de delusão. So then true compassion rising for others. So that's yesterday we finished this, the teaching. Então, daí a verdadeira compaixão surge pelos outros, e esse foi o ponto onde a gente terminou ontem o ensinamento. Then now is this verse is a third. Agora começando com esse verso. If the meaning of Dharma is not born in one's heart,
Se o significado do Dharma não nasce no coração, So Dharma is not born in our hearts means, we have to investigate ourselves. Dharma não nascer no nosso coração significa, bom, que a gente tem que investigar às vezes. So if we wanted to become spiritual Dharma practitioner, Se nós quisermos nos tornar praticantes espirituais, then Dharma have to rising from our mind stream. o Dharma tem que surgir no nosso fluxo de consciência. What is have to rising from our mind stream? Have renunciation have to rising our mind stream. O que tem que nascer no nosso fluxo de consciência? Primeiro, a renúncia, So want to liberate vontade de se libertar. and really, want free from delusions. Você realmente querer se libertar dessas delusões. And that's the first. Isso é o primeiro. Then long as we have that, we also already good, taking the spiritual path. Se a gente tivesse esse primeiro ponto, a gente já está no caminho espiritual. Then second step is have rising love, compassion for others. E o segundo passo é desenvolver amor e compaixão pelos outros. So love, compassion is rising our mind stream. Then we are, Dharma practitioner. The Dharma is born in our heart. Quando surge amor e compaixão pelos outros, significa que nós somos praticantes do Dharma. O Dharma nasceu no nosso coração. So the point is, without renunciation to samsara, and without love, compassion, rising mind, then Dharma is still not born in our heart. O ponto é que sem renúncia e sem amor e compaixão, significa que o Dharma ainda não nasceu no nosso coração. So these two qualities not rising, then we are just ordinary person. Se essas duas qualidades não surgiram, significa que nós somos apenas pessoas comuns. Then, this what I sharing, these two quality rising is we are Dharma practitioner. Se Is a essas spiritual duas- person. se essas duas qualidades surgiram, significa que nós somos praticantes do Dharma, pessoas espirituais. The second here sentence says, what just follow the words of conventional meaning. A segunda frase diz, daí nesse caso apenas seguimos as palavras do significado convencional. We are deceived by delusory philosophical views and dharmas. Nós somos enganados por visões filosóficas ilusórias e dogmas. So we, practicing dharma is have to follow by the truth meaning, Quando a gente pratica o Dharma, a gente tem que seguir o significado real, not to follow the words, não seguir só palavras. and follow the absolute truth, not relative truth. Seguir a verdade absoluta, não a verdade relativa. Follow the dharma, not the person. Seguir o Dharma e não a pessoa. Okay, that means that you really knowing, dharma, you get certainty yourself. Practice dharma is truth. Então daí você conhece o Dharma se estabeleceu em você mesmo e você conhece o que sabe que o Dharma é verdade. If you follow the words, not the meaning, and if you don't follow the dharma, follow the person, then can be create lots, obstacles, suffering. You can also arising fixation to the religions. Se você seguir as palavras e não o significado, e se seguir a pessoa e não o Dharma, surgem uma série de problemas, incluindo fixação nas religiões. So that's why, the long as arising love, compassion, our mind, and then, not really attach fixation to our own tradition and religion. Então, quando surge amor e fixação na nossa mente, a gente não tem esse apego à nossa própria tradição e à nossa própria religião. So we have to use the tradition, religion, use the practice of Dharma, cannot be attached fixation to that. A gente tem que usar a tradição e a religião, usar a prática do Dharma, mas sem estar fixado e preso nisso. Same as like we have to use the boat cross the ocean, but you cannot carry the boat in your shoulder. E da mesma forma que você usa um barco para atravessar o oceano, mas depois que você atravessou, você não fica carregando o barco. So that's why this is very beautiful. Nowadays, people have issues with religion. The reason is because not really religion, but people follow religion. They don't follow the real religion truth. They follow the person or due to that or attach fixation to own side,
and then hatred to others. So person not enough compassion. So due to that, then create a lot sufferings or causes of suffering, loss each other. Então, hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que têm um problema com a religião, mas esse problema não é com a verdadeira religião. Esse problema é porque muitas pessoas estão apegadas a pontos fixos da própria tradição e não desenvolveram compaixão e amor pelos outros. Então, isso causa uma série de problemas e faz com que as pessoas tenham essa aversão ou prevenção com a religião. So the main point is we have to go beyond the religion. We cannot start our own religion and lineage or traditions. O verdadeiro ponto é que a gente tem que ir além das religiões. Não podemos ficar presos na nossa própria tradição, religião e linhagem. Otherwise, you see, we are deceived by delusive philosophical views and dharmas. Then, due to the lots, fixation to own, lineage religions, create causes of, suffering. Então, quando ele diz que nós somos enganados por visões filosóficas e dogmas, é que quando nós somos fixados na nossa própria tradição e linhagem, nós podemos chegar a esse tipo de problema. And that's why we say a subject and mother Tara of perfect wisdom means like we have to know, what is right, what is wrong. And we have to get our own wisdom, knowledge. Quando ele explica Mara, a lendária da perfeita sabedoria, a sabedoria significa saber o que é certo e o que é errado. A gente tem que saber e desenvolver internamente a nossa própria sabedoria. So not follow the blind faith and knowing the truth and then follow the Dharma. Não só seguindo com uma fé cega, mas conhecer a verdade e aí seguir o Dharma. But then the most important is when you meditate, Vipassana. O mais importante é quando você medita em Vipassana. And then you get your own, experience. Then truly you believe, you get certainty yourself. Dharma is truth. Daí você tem a sua própria experiência e você tem certeza você mesmo. Você percebe, você descobre que o Dharma é verdade. Even we, study knowledge, it helps. But still, mind's fixation to the religion lineage. Se a gente fizer isso, estudar filosoficamente, isso, claro, ajuda, mas mesmo nesse caso, a mente ainda está presa às tradições e linhagem. So, mind's fixation to the religion lineage is actually not a negative fixation attachment, it is positive attachment fixation temporarily. Então, a fixação à religião e à linhagem não é uma fixação negativa, é uma fixação temporariamente positiva. So, we have, samsara, and this negative samsara actually called negative. And then solution is positive, is religion. A gente tem samsara, que é algo negativo, e a solução é algo positivo, que é a religião. So someone has a very strong fixation to, in this samsara, worldly things. Then you create many positive things, religion objects. So that is antidote to negative samsara external, object things. Então, se uma pessoa tem uma fixação muito grande às coisas mundanas e externas, quando a pessoa cria uma fixação à religião, isso é um antídoto a essa fixação às coisas externas. So same as long as we have water, need cross the water or ocean, we use the boats. Igual quando você tem um rio ou um oceano e você precisa usar um barco. And we need religion, we need tradition, or the lineages. We need that because we have to use that cross the ocean or samsara. A gente precisa da religião, das tradições da linhagem, porque a gente precisa usá-las para atravessar o oceano do samsara. So then Vipassana means you have to go beyond the samsara and the this nirvana both. Mas Vipassana significa que a gente tem que ir além do samsara e do nirvana, de ambos. So samsara nirvana is, long as we have a samsara, then we have a nirvana. Samsara e nirvana é que, enquanto a gente tiver samsara, a gente também vai ter nirvana. Long as you have a happiness and you have suffering.
Enquanto existir felicidade, também vai existir sofrimento. As long as you have a right and then you have a left, right? Se você tiver o lado direito, você também vai ter o lado esquerdo. Okay, so no right, then no left, no samsara, no nirvana. Então, do mesmo forma que sem direita não tem esquerda, sem samsara também não tem So direita. that means go beyond means like go beyond the both. Isso ir além significa ir além de ambos. So usually people think, oh, temporarily, okay, we think, want to free from samsara, go to nirvana. So that means we have samsara, then we go to nirvana, we have nirvana. Então, temporariamente, as pessoas dizem, estou no samsara, eu tenho que me livrar do samsara e ir para o nirvana. Temporariamente é ok. So long as we have that conceptual thoughts, and then we need a religion for antidote to the samsara. Enquanto a gente tiver pensamentos conceituais, nós precisamos da religião como antídoto para o samsara. But reality, then samsara is no exist, then nirvana also no exist. Mas na realidade, o samsara não existe e o nirvana também não existe. So then we go beyond the both. Então nós temos que ir além de ambos. Go beyond means I have to go beyond the nirvana. Samsara is called Vipassana. Ir além do samsara, além do nirvana, é chamada de Vipassana. So in these verses, I explain lots. One of my commentary, I wrote a commentary for Samdup Tara. These verses followed by talk about four dharma of Gampopa. Então, quem escreveu comentário sobre esses 7 versos de Tara, e nesse ponto ele explicou os 4 dharmas de Khenpo. Then today, due to time, we don't have time to go there. Just you have to know the main point is here is, have to rising this wanted to free from samsara renunciation, and we have to cultivate the love, compassion, the rising. But then the rising is, have to rising our mind stream. Is you meditate Vipassana, these 2 qualities naturally rising. Então, aqui não vai dar tempo de explicar esses 4 pontos em detalhe, mas o ponto principal é que, praticando Vipassana, a gente tem que surgir esses 2 pontos, que é a vontade de se livrar do samsara, que é a renúncia, e o amor e compaixão. E, ao mesmo tempo, enquanto a gente meditar em Vipassana, naturalmente esses 2 pontos vão surgir na nossa mente. So now we go to verses 4. Quando a gente vai para o 4º conjunto de versos. Verses 4 is, it is difficult to understand our own minds, Buddha's mind. É difícil compreender que a nossa própria mente é a mente de Buda. So it's not easy to, knowing that our mind is Buddha nature, true nature. Não é fácil perceber que a nossa mente é a natureza Buda ou a verdadeira natureza. We, think about the concept of thought is very strong. We already habituate. Os nossos pensamentos conceituais são muito fortes, já estamos acostumados com eles. So our mind, created all this samsara or worldly karmic imprint, habituate is very strong. Nossa mente criou todos esses marcas kármicas e habituais sansáricas, tá? É muito forte na gente. We change that is not easy, take long time. Para mudar isso não é fácil, leva bastante tempo. So that's the reason, this Salvation Dharma practice is very beneficial, truly benefit. You Vipassana with Yadam deity together, So Vipassana, knowing the true mind, and then Salvation Tara means you visualize the Tara form, all the impure perception is become transforming. So that means we have a very strong karmic imprint fixation in this, worldly or samsara. This impure perception is very strong. So that's using this practice we can transforming, changing.
por isso que essa prática, essa prece é tão poderosa, porque primeiro nós vemos a verdadeira natureza de Vipassana, e aí nós aplicamos isso junto com a deidade Idam, por exemplo, nós transformamos, visualizamos Tara, e isso dissolve completamente toda a nossa visão do mundo, dessa visão comum, essa visão impura, que é a que nós estamos habituados, por tantas marcas kármicas que nós temos. Toda essa visão impura deixa de existir e vira tudo a deidade. So then also, even we transform, visualize the Yidam deity, after you finish your meditation, go back to again, these ordinary concepts become rising very strongly. And the same is you never practicing Dharma. Mesmo que a gente tenha praticado e transformado tudo em Tara, quando acabou a nossa prática, rapidamente toda essa visão kármica, todos esses hábitos mentais voltam com muita força, como se a gente nunca tivesse praticado Dharma. So, like when you practice meditate, you feel like maybe you think, oh, I'm good meditator, maybe you think I'm good spiritual person, you can get some experience in the meditation, but go back to finish post meditation, then we have become same as ordinary person. Então, a gente já estava praticando meditação e a gente teve uma boa experiência, a gente pensou, nossa, eu sou um praticante espiritual, eu sou um bom meditador, mas assim que acabou a nossa prática, a gente volta para o nosso estado comum e é como se a gente fosse uma pessoa comum. So that means like we not, here says seeing natural mind means even we knowing how to meditate, you understanding like what means Vipassana. Then when you meditate, you can have some experience. But when you go back to post-meditation, go to normal, same is like ordinary. Reason is because we see here says mind is not familiarizing with the true practice. Our practice is not enough, not yet habituate. Então, aqui quando diz, por exemplo, no segundo verso, ver a natureza da mente, mas não se familiarizar através da prática, explica isso que acontece de você, quando está praticando, sente que você está livre dessas marcas kármicas, mas quando volta à vida comum, é como se você fosse uma pessoa comum de novo, é porque mesmo a gente tendo visto a natureza de Vipassana, a gente não se familiarizou com ela suficientemente através da prática. Essa prática ainda não está madura o suficiente. Something you already habituate and you used to, then always everything's easy. We know like when we learn how to drive the car, and first it's very hard, right? Not easy. So meditation is the same as the driving the car in the very busy street, busy road. Yeah, it's same as in Sao Paulo. Okay, your mind need very sharp and concentrated. I mean, it's like you have to use to that in the drive or to drive. If you're not used to, then you get scared. You can lost easily. So when we drive the car, okay, and you can see many other cars. Yeah. So when you chasing these other cars, or you just follow your path. Então, a razão de ser difícil, de parecer ser difícil, é que nós ainda não estamos habituados e familiarizados com a prática da meditação, ou pelo menos não o suficiente. Quando tudo na vida depende de familiarização e hábitos. Então, por exemplo, o Khenpo deu o exemplo de dirigir um carro. No começo é muito, muito difícil, e depois se torna praticamente automático. Então, por exemplo, mesmo dirigir um carro numa cidade como São Paulo, então, as ruas estão movimentadas, de certa forma, não é difícil. E quando você está dirigindo, então você tem vários outros carros, e aí eu tenho uma pergunta para a gente, se a gente, vendo todos esses outros carros, se a gente fica caçando os carros, indo atrás deles, ou se a gente continua na nossa própria pista. Ele falou que a prática da meditação é como dirigir um carro em São Paulo, ou seja, uma atenção afiada e impressiva.
So when we drive the car, so we don't chasing the other cars, right? We just maintain your drive your car, you go your own directions. That's the same, when we meditate, thoughts is rising, thoughts is always there when you meditate. Same as when long as you drive the car, you can see other cars all the time on the road. So you chasing the other car, then that same is like when you meditate, your mind is chasing the thoughts. Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo, a gente não fica seguindo, perseguindo os outros carros, a gente continua na nossa própria pista. E da mesma forma, quando a gente faz meditação, da mesma forma que quando a gente está dirigindo, a gente vê vários outros carros, na meditação sempre vão aparecer pensamentos, aparecem muitos pensamentos, mas você não fica indo atrás desses pensamentos. E se a gente for atrás desses pensamentos, é como se você estivesse, ao dirigir, perseguindo os outros carros. So same, when we meditate, we have a lot of thoughts, and then we recognize the thoughts. We have to recognize the thoughts. When you drive the car, you recognize there has many other traffic, cars. You have to recognize. Na meditação, vão surgir vários pensamentos, mas o que nós temos que fazer é reconhecer os pensamentos. Da mesma forma que quando nós estamos dirigindo, nós vemos vários outros carros, mas nós percebemos que esses carros estão ali. So recognize, and we, keep, your own car driving right direction, go that direction, and not chasing the other cars. And same is like when we meditate, so we have to recognize thoughts and not chasing the thoughts, okay? And then also, when you drive the car, we cannot stop other traffic. Yeah, so let flow. Do you understand? Same, when you meditate, you cannot stop your thoughts. Long as you stop the thoughts, you stop your energy, and you stop the, meditation experience. Então, quando a gente está dirigindo, da mesma forma, a gente não está perseguindo os outros carros. Da mesma forma que a gente está meditando, a gente tem que reconhecer os nossos pensamentos, mas não ficar seguindo esses pensamentos. E também, o contrário também é verdade. Quando a gente está dirigindo, a gente não tenta parar todos os outros carros, fazer com que eles parem. E a gente também não para. A gente deixa tudo fluir. Na meditação, a gente também não tem que ficar tentando bloquear ou parar os pensamentos. Se a gente tentar bloquear ou parar os pensamentos, além de ser impossível, a gente está bloqueando e parando a nossa energia e também as nossas experiências de meditação. So, when we meditate, we cannot rejecting thoughts, afflictive emotions. Quando a gente medita, a gente não pode rejeitar os pensamentos e emoções aflitivas. So when we have to stop the thoughts, afflictive emotion, not Vipassana. When you meditate shamatha, then you have to stop the thoughts, emotions. Então, quando você tenta parar os pensamentos e emoções aflitivas, isso não é Vipassana. A gente faz isso quando a gente está praticando shamatha. If you don't, when you meditate shamatha, if you don't stop the thoughts, emotions, then you cannot create a peace, mind stable yourself. Quando a gente está praticando shamatha, se a gente não parar os pensamentos e emoções afetivas, a gente não consegue criar um estado de paz em nós mesmos. When you meditate Vipassana, looking to your own nature, and knowing our own nature, seeing in that meditation, then thoughts, emotions rising, let arise. Então, em Vipassana, quando a gente está olhando, vendo a nossa própria natureza, estando nessa própria natureza, se surgem pensamentos e emoções, a gente simplesmente deixa eles surgirem. And then, the most important, we have to recognize thoughts, emotions. O mais importante é a gente tem que reconhecer os pensamentos e emoções. Long as you recognize, then, you just keep maintaining your Vipassana meditation, and the thoughts, emotion is release itself, transform itself. Então, quando você reconhece os pensamentos e emoções, você continua a sua meditação Vipassana, os pensamentos e emoções se auto-liberam, eles se soltam por si mesmos. So when we drive the car, you can see the many traffic coming, but we don't stop, they go naturally their way. Da mesma forma que você está dirigindo, você vê que tem muitos carros lá andando e a gente não tenta parar eles. Simplesmente eles vão e seguem o caminho deles.
and they're not blowing you all the time your road. E ele também não ficou bloqueando o tempo inteiro a sua passagem. So thoughts, emotion, rising, recognize your maintaining your meditation. Then thoughts, emotions release itself. So that means we know accepting thoughts, afflictive emotions. Então, se você continua a sua prática e surgem pensamentos e emoções, você deixa eles fluírem e eles se soltam por si mesmos. Isso significa que você não está rejeitando os pensamentos e emoções. So the main point here is maintaining. We have to maintain it. We have to habituate Vipassana. So when we habituate maintaining Vipassana, recognizing thoughts, afflictive emotion, not rejecting thoughts, afflictive emotion, not accepting thoughts, afflictive emotion, liberate itself, thoughts, afflictive emotion. So that means that you maintaining your meditation Vipassana. Então, quando a gente mantém a nossa meditação Vipassana, a gente tem que se habituar a essa meditação. E aí, quando surgem pensamentos e emoções, a gente não está rejeitando os pensamentos e emoções e também não está aceitando os pensamentos e emoções. Os pensamentos e emoções estão se autoliberando, eles se soltam por si mesmos. Isso significa que a gente está mantendo a nossa prática de Vipassana. So then you have become very good meditator. E aí você se torna um meditador muito bom. So in this case, here says it is difficult to understand our own minds, Buddha's mind, okay? Not easy, very hard to recognize, very hard to know. Então aqui diz, é difícil perceber que a nossa própria mente é a mente de Buda. Não é nada fácil, é bem difícil de perceber isso. So when you meditate, first your mind go to like gross level stages, and then go to, subtle and subtle. Mind nature is a very subtle level. Então, quando a gente começa a meditar, a gente está em níveis mais grosseiros. E aí, gradualmente, a gente vai indo para níveis mais e mais sutis. E o nível mais sutil é a natureza da mente. So this very subtle level, mind nature is cannot show to someone, cannot show. Teachers cannot show. Esse nível muito sutil da mente não pode ser mostrado a uma outra pessoa. O mestre não pode chegar e te mostrar essa mente. So words cannot explain. Palavras não podem explicar. Because it's too subtle. É sutil demais. And if we go in that state, then take time, mind, first like think about all this delusion have to stop. Então, para ir nesse estágio, leva tempo. E primeiro, todas as ilusões, os pensamentos ilusórios precisam parar. And then goes like, meditate, you go really the right true direction, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, goes subtle. And it least takes like, if you are a good meditator, it least takes you go into very subtle level, 30, 40 minutes. Então, você primeiro começa a fazer a prática, então todos esses pensamentos, e aí gradualmente você vai indo para níveis mais e mais sutis, daí passam 10 minutos, 20 minutos da meditação. Se você realmente for um bom meditante, talvez em 30, 40 minutos leve para você poder chegar nesse nível mais sutil. Then, of course, our beginners maybe never get in that state. Talvez nós, iniciantes, nunca nem cheguemos nesse estado. But you can get another stages too. Mas a gente pode chegar em outros estados também. So that helps it become, you get more courage, you're more happy or more enthusiasm and joyfully want to meditate, even you don't get in the true state. Esses estágios que a gente vai tendo nos ajudam a ter mais coragem, mais entusiasmo, mais vontade de praticar e se aprofundar, mesmo que a gente ainda não tenha chegado nesse estágio mais profundo. Long as you're into this true state, what Vipassana means, if you're into that state, then whole life you have experienced already. Então, Vipassana significa que, mesmo que a gente ainda não esteja no estado verdadeiro, se a gente estiver no caminho correto, a gente tem toda a nossa vida. Whole life means, you get the experience, then even you don't get again and again, but you know something extremely amazing, beautiful, something there beyond our, knowing. Então, você
descobrir esse estágio pelo menos uma vez, mesmo que você não consiga voltar e voltar nele sempre, você sabe que existe algo incrível, maravilhoso, muito além do nosso conhecimento. And as long as you have that experience, then you can keep going, practice again and again, habituate again and again. Then one day you can really go into adopting in that state. Então, se você tivesse experiência uma vez, você sabe que ela é possível e mesmo que ela não esteja facilmente repetida, você continua meditando, meditando, meditando de novo e um dia você consegue de novo entrar nela. So that time, then when you come back to post-meditation, E é nesse momento, quando você vai para o estado pós-meditação, the post-meditation is not the same as than before. nesse momento, esse estado de pós-meditação não é igual a ele era antes. If you come back to post-meditation, you feel this phenomena, everything feels more delusion, and you less fixation. Nesse momento, nessa hora que você tem essa experiência, quando você vai para o estado de pós-meditação, todos os fenômenos parecem mais ilusórios, e você tem muito menos fixação neles. Less attachment. Tem menos apego. Then all this, the external worldly things changed. Todas as coisas externas, mundanas, mudam. And the post-meditation level, we cannot change. A gente não muda o estado em si de pós-meditação. So that's why we have to birth the meditation experience. Isso tem que nascer através da nossa experiência de meditação. So you have more meditation experience, then you come back post-meditation. Your enemies become not really enemy, okay? Então, quando você tem uma verdadeira experiência de meditação, quando você chega na pós-meditação, seu inimigo já não é mais seu inimigo. Your heated ones, not really heated objects. As coisas odiadas e objetos odiados já não são mais tão odiados. And something very strong attached object is become not attached objects. E aquilo que você tem apego, objetos, não tem mais tanto apego. So your mind become more freedom, joyfully. Then you can enjoy or beautifully you can stay in this samsara. E a sua mente se torna mais alegre, mais calma, e você pode ficar mais facilmente, de uma maneira mais pacífica nesse samsara. Then the samsara is not too bad. E aí o samsara não é tão pesado. Okay, samsara is really bad or good. It's not samsara. It's our own mind. It's how you have ability to, change, transform. Na verdade, não é tanto que o samsara é bom ou ele é ruim, é muito mais a nossa mente. E a nossa mente nós temos a habilidade de transformar e mudar. No, I get prisoner English pronunciations. My English also changed to prisoner English. Então, que nem ele agora está virando a pronúncia do inglês brasileiro. A pronúncia dele também está mudando. Prisoner English is very beautiful. Transform, something like that. Right, kind of singing later. Aqui brasileiro é muito bonito, tipo meio cantando. Yeah, it's true, right? Yes. Yeah, yes. Okay, so then in the suffering, the more suffering, samsara is a problem, and all this world is a problem. So that's strong energy. We rising is because due to our own, mind is not control. Essa sensação de que o samsara é muito um grande problema, que todas as coisas são grandes problemas, isso tudo se deve ao fato da nossa mente estar fora de controle. So that's why, Vipassana experience really truly transform this, worldly experience. I mean, it's what we're seeing right now. Have something experience. When you get good meditator Vipassana, and then right now our experience changed, not same. Então, tudo isso que a gente tem de experiência agora, tudo isso acaba sendo transformado. Se você se torna um bom meditador de Vipassana, esse estado normal da nossa vida não é mais o mesmo, ele se transforma. So now, we have this very strong habitual karmic imprint, dual states, very strong. So we say bad,
good. It's very strongly appeal to us. Então, nós temos todas essas marcas kármicas, esses hábitos, e de dizer que certas coisas aparecem muito rigidamente como bom, como ruim, isso tudo aparece de uma forma muito rígida e fixa para nós. So then meditation bring to equanimity. E a meditação traz uma equanimidade. Become your mind is right now what you think is after maybe 1 hour you really into Vipassana meditation, you come back and totally different experience become change that. Então, por exemplo, se você está praticando Vipassana, por exemplo, por 1 hora, quando você volta para a vida comum, a sua experiência mudou completamente. So our meditation is goes very good or right direction or not going right direction. How do we recognize? Many people ask this question, how we recognize. When you come back to pause meditation, your experience change, then your meditation is going right direction. It is truly benefiting. That is the your meditation is going the truth, knowing the truth. Então, muitas pessoas perguntam, como saber se a nossa meditação está correta ou se ela está indo na direção correta? E a resposta é que se a sua meditação está indo na direção correta, você observa o seu estado pós-meditação. Como é esse estado? Ele está transformado? Ele está melhor? Está mais leve? Se isso aconteceu, é porque você está meditando da maneira correta, na direção correta. Okay, so otherwise, our meditation is when you really get thirsty. Okay, when you really get thirsty, you're taking the shower, you don't drink the water, same, Então, a nossa meditação, por exemplo, se ela não for uma meditação correta, se você estiver com muita sede, mesmo que você estiver tomando banho, isso não quer dizer que você vai beber a água do banho, certo? So many, we does that because the reason is we wanted to become more like relaxed and just little bit calm down mind and attached to peaceful. And due to that, we not really drink the Dharma, Dharma just same as we use shower. Então, muitas vezes a gente está praticando, não, principalmente para ter um estado mais agradável, mais calmo, etc. E a gente não está realmente bebendo, tomando o Dharma, é como se a gente só estivesse tomando banho. Do you understand what I'm saying? Yes. Okay, you look very good. Everybody receiving very good. Todo mundo está indo muito bem, recebe bem o ensinamento. So you have a enthusiasm and joyful. Vocês têm entusiasmo e alegria nesse ensinamento. Really knowing what I'm sharing. Entendem o que eu estou falando. So I think you also have some meditation experience. Então, por isso eu acho que vocês têm algumas experiências de meditação. Long as you know meditation, you have own experience. This teaching is extremely beautiful. Quando você tem uma experiência meditativa, você percebe que esse ensinamento é muito bonito. And also really benefit. E tem grande benefício. This supplication Tara, the prayer is a very powerful blessing. Essa supplicação, essa prece tem uma bênção muito forte. So teaching something, teaching has power blessing, and then sharing is also more beneficial. Quando o ensinamento tem esse poder da bênção, quando a gente compartilha ele também traz mais benefício. So now, see that we are lost in unwholesome worldly activity. Estamos perdidos em atividades mundanas prejudiciais. So this, relative level, we are lost in unwholesome worldly activity. Absolute true level, we are lost. We are lost in unwholesome worldly activity. Two different levels. Então, em dois níveis diferentes, a gente está perdido em atividades mundanas prejudiciais. Existe isso no nível relativo e existe isso no nível absoluto. In the relative level, we are not doing spiritual practice, so we're not really engaging Dharma all the time, chasing worldly activity, and that means we are lost in the worldly activity.
Então, no nível relativo, significa que a gente não está praticando Dharma, a gente não está fazendo prática, a gente está só perdido em atividades mundanas prejudiciais, então, literalmente, significa isso, estamos perdidos em atividades mundanas prejudiciais. So someone so strong attached fixation to worldly activity, they change to, spiritual path, practice more Dharma, go to Dharma center, receiving teaching, more engaging spiritual, and then, that person is relatively level transforming. Então, se uma pessoa que está muito apegada às atividades mundanas, etc., se transforma e começa a praticar o Dharma, a fazer prática, centro, etc., num nível relativo, isso foi transformado, ela se transformou. So in this case, we're talking about the topic is Vipassana. Mas agora, hoje, a gente está falando sobre o tópico de Vipassana. The Vipassana, even with no loss relative level, that's not enough. Assim, Vipassana, então, mesmo que a gente não esteja num nível relativo perdido, isso em si não é suficiente ainda. Vipassana, we are lost in our wholesome worldly activities. Long as your mind is already subject to object, deluded, then we lost. Então, do ponto de vista de Vipassana, estar perdido em ações prejudiciais, isso também inclui quando você está preso por sujeito e objeto. Se você já estiver preso por sujeito e objeto, isso já significa estar perdido. When we are not lost, only when your mind is in the natural state, then you are not lost. O único momento em que você não está perdido é quando sua mente está na sua verdadeira natureza. Essa é a única forma de não estar perdido. So you are on your own natural true home. You are at your home. Você está na sua verdadeira natureza, na sua verdadeira casa. Otherwise, like we lost our own home. So we are all the time outside of the house, not inside the house. A gente perdeu a nossa casa, então o tempo inteiro a gente está fora de casa, não dentro da nossa casa. So I share your example. Outside is very dangerous. Weather, okay, another like disaster, weather danger. Another like thing about human beings, rabbit, and the gangs, so danger. And then you have a house very safe to your home, but you didn't stay your home. You stay outside, you get cold, you get frozen, you get scared, you get nervous for the rabbit and the gang people, and the weather is cold or maybe too hot. So you have extremely suffering, but still you not stay your very safe, joyful home. So that's the us, okay? Don't think about we are smart. Então, um exemplo do que dá, se a gente tiver uma casa, e fora dessa casa está muito, muito frio, ou com acidentes naturais, ou com ladrões e gangues e perigos e etc. E, em vez de a gente ficar dentro de casa, a gente está fora de casa, congelando, ou com medo de ser roubado, ou sendo assaltado, etc. E da mesma forma, então ele fala, é a nossa situação, a gente está sempre fora dessa nossa casa, e a gente não pensar que a gente é muito esperto, porque a gente não é. So that person is lost because they don't know how to get inside the house. Essa pessoa está perdida porque ela não sabe como entrar dentro da casa. They don't know how to open the door. Sabe como abrir a porta. Okay, so same, we lost means, we have absolute true nature, Buddha nature, and enlightening is within ourselves, within our own mind. A gente não está perdido significa que a gente tem a nossa verdadeira natureza, a gente conhece a verdadeira natureza e sabe que a iluminação está dentro de nós, dentro de nossa própria mente. So you don't have to discover, create outer level and external things. So everything is inner within ourselves. We have. Não tem que criar isso no nível exterior, com as coisas exteriores. Tudo já está dentro de nós já temos. So we have to discover, our own home. We have to come back to have to be in our own home. A gente tem que descobrir nossa própria casa e voltar a estar dentro da nossa própria casa. So then, long as you get your own home, then you are not lost. E quando você está dentro da sua própria casa, significa que você não está perdido.
So that is, your mind not chasing external object, seeing itself and be itself, go to its own nature, unmodified states, true nature states, organic, true states. So that is we have. That's called, long as you be in that state, then we are not lost. Então, isso significa não estar perseguindo objetos externos, mas estar dentro da sua própria natureza, a mente olhando para si mesmo e conhecendo a si mesmo. Enquanto a gente tem isso, a gente não está perdido. Esse é um estado natural, acontece naturalmente, organicamente, um estado não modificado. So now that we are supplicate to Mother Tara of perfect mindfulness, please protect us. Then we lost, we extremely suffering. So that's why we have to supplicate you to Tara. Então, eu suplico a aumentar a atenção plena perfeita, por favor, nos proteja. Significa que nós estamos perdidos, por isso nós suplicamos a aumentar. Supplication to Tara, you get your mindful. Com a suplicação a Tara, você já tem a sua atenção presente. So then you know mindful, knowing we are lost. Você percebe que você está perdido. Then we come back to our own home. E aí, quando você percebe, você consegue voltar para sua própria casa. So that's why mindful bring you back your own home. Por isso que a atenção presente traz você de volta para sua casa. That mindful is truly protection. It is Tara. E então, como a atenção plena, ela é uma verdadeira proteção, então ela é Tara. Okay, then we go to next, number 5 is verses. Então a gente vai para o grupo 5 de versos. Okay, the absolute nature mind is self-arising, non-dual Buddha wisdom. And the nature, the true home, what I tell you, it is always there, never lost. Então, aqui, a natureza absoluta da mente é a sabedoria búdica auto-originada e não dual. Isso significa que a nossa verdadeira casa, que a gente explicou, está sempre lá, está sempre presente, nunca perdida. Even we take the birth, the pig, and we stay with a very dirty, all the time dirty garbage. But nature home is still there, never lost. Mesmo que a gente nasça como um porco e viva num puro lixo, a nossa verdadeira casa está sempre lá e nunca foi perdida. Even we take the birth, maybe monkey, so too much thoughts, maybe monkey, I don't know, people just say we monkey mind, we think we have lost thoughts. But actually, maybe human beings more monkey, human beings more the monkey. Então, mesmo que a gente nasça como um macaco e aí tenha muitos pensamentos, mas aí também quem diz, não sei, as pessoas falam monkey mind, mente macaca, tem muitos pensamentos, talvez parece que o macaco tem muitos pensamentos, mas pode ser que o ser humano tenha ainda muito mais. So even you have so much thoughts on monkey mind, but your nature is never lost, it's always there. That's why it's called the absolute nature of mind is self-arising. Isso quer dizer, e por isso que você tenha muitos e muitos pensamentos, mesmo assim, a sua verdadeira natureza nunca está perdida. Por isso que é dito que a verdadeira natureza é autossurgida. So when you chant the mantras, many mantras has Benzar or Varjara. The Sanskrit is Varjara. Tibetan we say Benzar. And many mantras has this Varjara. The point is this self-arising, non-dual Buddha wisdom. Então, muitos mantras trazem as palavras Benza em tibetano, Vajra em sânscrito, e Vajra quer dizer justamente essa mente autossurgida e não dual. Then we have this, yet because of habitual grasping dualistic conception, we are bound by it no matter what we do. E aí, apesar de a gente ter isso, diz, no entanto, devido ao apego habitual à concepção dualista, estamos presos por ela, não importa o que façamos. So even you put very hard effort, still this dualistic concept is come back again. Mesmo que você coloque muito esforço, mesmo assim, depois voltam esses conceitos dualísticos. And sometimes you get feeling is practice Dharma is not powerful.
Às vezes você pode ter a sensação de que não tem poder a prática do Dharma, This worldly things are more powerful than Dharma. You get that feelings. que as coisas mundanas são mais poderosas que o Dharma. A gente pode ter essa sensação, But the reality, truth is not. mas na realidade não é assim. Dharma is more powerful than this delusion. O Dharma é mais poderoso que essa And delusion. the absolute natural mind is more powerful than our conceptual delusion state. Que a natureza da mente é mais poderosa que os nossos estados conceituais confusos. You can delude it 30 minutes, one day, okay? Num dia a gente está deludido 23 horas e 30 minutos. Only 30 minutes you are in this no duality state. Vamos dizer que só 30 minutos você esteja nesse estado de não dual. The 30 minutes is more powerful than 23 hours, 30 minutes. Esses 30 minutos são mais poderosos que os outros 23 horas e 30 minutos. Do you believe that? Vocês acreditam nisso? Because you get very short moment, no duality experience. Destroy like many years our karmic imprint habituate, negatively also. Se a gente tiver apenas alguns instantes num estado realmente não dual, isso destrói éons e éons de habitações kármicas éons de habitações kármicas e negatividades. It's Telopa told Naropa in the Geje Mahamudra. If you seeing your mind is like momently, single moment, you seeing natural mind, is eons darkness, karma is purifying. Tilopa fala para a Europa, no Mahamudra Ganges, e se você vê, mesmo por um mínimo momento, a natureza da sua mente, é como se fosse éons de escuridão que são iluminados. So then we complain. The reason is because you not drain the water, only you taking the shower, I told you. Then you complain, I take the shower, use the water, still I'm thirsty. Então, se a gente reclama, é porque a gente não está realmente tomando água, a gente só está tomando banho com a água. E você está usando a água para tomar banho, mas você continua com sede. I think that's we do, right? Do you? A gente faz isso, certo? Vocês fazem. So don't think Dharma is not powerful. Dharma is really powerful. Não pense que o Dharma não é poderoso, o Dharma é muito poderoso. It's momentarily compassion is rising in your mind, you can release depressions. No momento que surge a compaixão na sua mente, você já consegue liberar a depressão. So depression is due to self-grasping. Depressão é causada pelo auto-apego, apego a si mesmo. And then you too much worried yourself. E você tem muita preocupação a respeito de você mesmo. Even you worry about positive things, you get depression. Mesmo se você se preocupar sobre coisas positivas, você também pode se deprimir. Some practicing Dharma lots, but they worry about the spiritual good things. Still they get depression. Muitas pessoas praticam muito Dharma, mas elas ficam se preocupando com coisas positivas, espirituais, e mesmo assim, daí elas têm depressão. That means like even you attach fixation to negative, positive, doesn't matter, it's obstacle. Isso significa que se você tiver apego a coisas positivas ou negativas, não importa se são positivas ou negativas, sempre vai ser um obstáculo. And then true compassion is rising your mind. You're not attached to the positive things too. E se a verdadeira compaixão surge na sua mente, nem para as coisas positivas você está apegado. Positive things attached is like I worry about, something like my activities. That means like me already there, my and I. Apego às coisas positivas significa eu estou preocupado com as minhas atividades. Aí tem um eu já, e eu, meu. Even you doing good, but you worrying like, yourself, doing things, then even doing positive things, but you worrying yourself, and that means I and me is thinking about that already. No true compassion is there. Se mesmo que você esteja fazendo coisas negativas, se você só estiver preocupado com você mesmo, eu e meu, na verdade, isso significa que a verdadeira compaixão não está presente. Yeah, so then person gets depression too. E essas pessoas têm depressão também. The negative depression is like all the time, thinking about worldly things.
only own benefits, not thinking any others, or so much jealousy going on mind, and then get depressions. E apego às coisas negativas é só se preocupar com várias coisas mundanas, que é meu, que vou conseguir, e não se preocupar com os outros, ou então ter muitos ciúmes ou inveja, e aí você vai também ficar com depressão. So that's the reason we are bound by no matter what we do. So all this conceptual fixation we bound. E aí, por isso que esse verso diz, nós estamos presos, não importa o que façamos, porque esses conceitos fixos estão sempre presentes. So with supplication, Mother Tara of no draw, wisdom, please protect us, is no duality, realization is absolute truth, the protection. Então, quando a gente suplica a Mãe Tara da sabedoria não dual, é porque a realização da não dualidade é a suprema proteção. This verses 6. Agora vamos passar para o verso 6. So verses 6 is, although we body the perfect meaning of absolute truth, we are actually Buddha, we saying, or we have this absolute true home within ourselves, but we not knowing we have absolute true home ourselves. We are already use example, we are still in the outside, right? We extremely cold, frozen, suffering. Then, we need to rely on the cloud. We need to rely on the maybe, fire, warm things. So just, due to, according to different suffering, we need something support and rely on. So even we have Buddha nature, but we are in the dualistic states. So the point is we have to follow the cause and the effect. Então, aqui diz, embora pequenos não seja cada perfeito da verdade absoluta, então Khenpo disse, é como aquele exemplo da casa, apesar de a gente ter uma casa ótima e perfeita, a gente é como se a gente estivesse fora, a gente não sabe que a gente tem essa casa, então a gente passa frio, aí a gente precisa de roupas, a gente precisa de fogo, ou então a gente fica doente, precisa de remédio, então dependendo das diferentes condições do sofrimento, precisa de diferentes remédios. Então, já que eu não conheço essa minha casa, que é a verdade absoluta, então eu vou precisar confiar na interdependência das coisas relativas. So then cause and effect, we register something, recording, like same is like taking the picture. That's called karma. Então, causa e efeito significa que a gente está registrando as coisas, é como tirando uma foto, isso é chamado de karma. And all the condition comes, shows up the karma. E quando a condição correta vem, o karma se mostra. And then, we have something like last afternoon we talked, like if we have some criminal record or something happens, then that record is stay like long time until you destroy your evidence or you destroy identification. Então, como o exemplo que o Khenpo deu ontem. A gente tem, por exemplo, um registro criminal, mesmo que seja algo muito antigo, algo que a gente fez há muito tempo, mas o registro está lá. Então, ou a gente destrói a evidência, ou a gente destrói a nossa identidade. So the evidence destroy take really long time. Para destruir a evidência leva muito, muito tempo. The best is Vipassana meditation, destroy your identifications, everything. Then other is all gone naturally. E aí o melhor, então, é a meditação Vipassana, porque só destrói a sua própria identidade, e aí com isso tudo o resto vai embora naturalmente. So that's this Vipassana, go beyond the karma, cause and the effect. Isso que é Vipassana, ir além do causa e efeito do karma. So that's in the 6 verses. Está no sexto conjunto de versos. Then go to verses 7, last one. Indo para o sétimo conjunto de versos. Like the natural space, which is beyond all conceptual limits. Uma natureza do espaço, além de todos os limites conceituais. The reality of all condition phenomena is no different from that. So, a realidade de todos os fenômenos condicionados não é diferente disso. The true reality, everything is emptiness. Na verdadeira realidade, tudo é vacuidade. And the way, long as we have fixations, dualistic, then all this phenomena is rare to us. Então, quando a gente tem fixação, todos esses fenômenos parecem verdadeiros para nós. Appear as truth.
Eles parecem verdadeiros. But long as you have a Vipassana experience, Mas quando você tem experiência de Vipassana, all these phenomena is become oneness. mas todos esses fenômenos se tornam It's the same as space. como espaço. Okay, no different identification. Like we don't have this different identification. How to say identification, right? Yes. It's all gone. Não tem diferentes identidades. Essas identidades todas se foram. So we have many diversity example, right? No, we wearing different cloth. A gente tem muitos exemplos de diversidade. Por exemplo, usar diferentes tipos de roupas. So this all diversity cloth put in the fire. This color, different colors, all this cloth is put in the fire. Todas essas cores das roupas, por exemplo, se a gente colocar no fogo, Fire that don't have a bias or difference, like okay, I can burn only yellow color, no red color, right? And the fire burns all doesn't matter which color burns, good color, bad color, fire burns. And then the ash, you cannot see good color or bad color, or ashes become one. então, da mesma forma que tem as roupas todas coloridas, se a gente colocá-las no fogo, o fogo não tem um viés, uma preferência de vou queimar só as roupas amarelas, as vermelhas não, etc. Ele queima tudo por igual, independente da cor, depois que tudo vira cinza. Quando a gente vai olhar cinza, a gente não consegue dizer, essa é a cinza vermelha, essa é a amarela, tudo virou uma única cor. So when wisdom, fire, or non-duality, fire is rising in your mind, all this delusion is going to burn. Então, quando o fogo da sabedoria não dual surge na sua mente, todas essas confusões vão ser queimadas. Then this delusion that, we don't have bad and good, already go beyond. And what we chant the mantra, starting we are share with you mantra, gate gate, parangate, parasangate, bodhisattva, then we reach in the body. Então, quando a gente não tem mais essa concepção de bom e mal, a gente está além disso tudo, a gente foi além. É igual o mantra que o Khenpo compartilhou, gate gate, parangate, parasangate, bodhisattva, a gente já está no Bodhi. So now we finish the supplication of this teaching, and we inviting singers. Emanazon, please come to Om Gate Gate. Emanazon. Agora a gente já terminou o ensinamento. Então, ele convida a seguir a música Gate Gate. Gate Gate. Emanazon. Khenpo, excuse me, their sound was breaking up before. Can they use your mic as well for Zoom? What? Can you say again? The sound with the singers was breaking up with the first song. Is there a way that they can? Oh, so my phone didn't pick up the music actually, only voice. Yeah. It has a place. Sorry. Eu não sei se fora do. No, it's I changed a lot. It doesn't help. Yeah. Yeah, know only that computer can change it, but this phone. Okay. Computer is very easy, but the phone not. I don't bring the phone, and the computer. I use the phone today. So you don't hear the music, but you hear voice. Yeah, it breaks up. It was very staticky and broken up. Yeah. Or also you can know is you want to go, it's okay, ready to finish teaching, you can leave and go to daily prayer too. You want to do that? Well, that's fine. We'd love to hear the song though. We'd love to hear Anna Okay. sing, but we need to hear them. Okay, then stay, I think you can hear.
Om Gate Gate Paragate Gate Pocho. Om Gate Gate Paragate Parasam 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 Gate Pocho. Oh, no. On go to the other shore. Go, 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 all the way over. On